finding the rank of the given word. When all the words which are formed by the letters in the given word are arranged in the dictionary order, the rank of the given word. So, this is an important question. Right, to the question. If the letters of the word prison are permuted in all possible ways, and the words thus formed are arranged in dictionary order, find the rank of the word prison. ఏమంటున్నాడంటే ప్రిజన్ అనే వర్డ్ లోని లెటర్స్ అన్నింటినీ అన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేసి తద్వారా ఏర్పడినటువంటి పదాలను ఆ వర్డ్స్ అన్నింటినీ మనం డిక్షనరీ ఆర్డర్ లో కనుక అరేంజ్ చేస్తే ఈ ప్రిజన్ అనేటువంటి వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అంటే డిక్షనరీ క్రమంలో ప్రిజన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఎన్నో పదం అవుతుంది. డిక్షనరీలో అన్ని వర్డ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి, మనకు తెలుసు. అంటే ఫస్ట్ ఏతో బిగిన్ అయ్యేటివి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఏతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్, ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏ ఫిక్స్ చేసుకుని మళ్ళీ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఏతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్. అంటే మనం ఎన్ని లెటర్ వర్డ్స్ అంటే ఫామ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నామో ఆ ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ లో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రిజన్ అనేటువంటి వర్డ్ తో ఏర్పడేటువంటి పదాలన్నింటినీ డిక్షనరీ ఆర్డర్ లో కనుక రాస్తే ఈ ప్రిజన్ అనే వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ కనుక్కోవాలి మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ ప్రిజన్ అనేటువంటి వర్డ్ లోని లెటర్స్ అన్నింటినీ మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రాయాలి. ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఆర్డర్ అని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఏదైనా ఒకటి. డిక్షనరీ ఆర్డర్ డిక్షనరీలో వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లోనే ఉంటాయి. సో ప్రిజన్ అనేటువంటి వర్డ్ లోని లెటర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రాస్తే ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏది, ఐ, ఎన్, ఓ, పి, ఆర్, ఎస్. దిస్ ఈస్ ద alphabetical order of the letters in the word prison. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి, in the dictionary order first we write all words that begin with I. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ లలో మనం డిక్షనరీ ఆర్డర్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్స్ అన్నిటిని అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏ వర్డ్ తో ఏ లెటర్ తో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ ముందు వస్తాయి, ఐతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ వస్తాయి. ఐతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్తో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ వస్తాయి, తర్వాత ఓతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ వస్తాయి, తర్వాత పితో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ వస్తాయి, తర్వాత ఆర్తో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్, తర్వాత ఎస్తో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్. వీటిలో మనకు కావాల్సిన వర్డ్ ఏ వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ కావాలి, మనకి ప్రిజన్ అనే వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ కావాలి. సో ప్రిజన్ అనే లెటర్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ప్రిజన్ అనే వర్డ్ యొక్క ర్యాంక్ కావాలంటే ఈ పి అనే లెటర్ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి లెటర్స్ తో బిగిన్ అయ్యే అన్ని రకాల వర్డ్స్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. నౌ ప్రిజన్ ఈస్ ద వర్డ్ which contain how many letters? Six letters. Prison అనే వర్డ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఇది 6 letter వర్డ్. సో 6 letter వర్డ్ లో మనం ఫస్ట్ ఐతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ అన్ని యాక్చువల్ గా 6 letter వర్డ్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు మనం, 6 factorial. The number of ways the 6 letters in the 6 different places, 6 different letters in the 6 different places can be arranged in 6 factorial ways. In the total number of words that can be formed with the letters of the word prison. మరి ఈ 6 factorial arrangements లో మనకి ఎన్ని ప్రిజన్ కంటే ముందు ఉంటాయి కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చే వర్డ్ ప్రిజన్, అప్పుడు దాని యొక్క ర్యాంక్ తెలిసిపోతుంది. మరి ప్రిజన్ అనే వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏది, పి. మరి పి కంటే ముందు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 3 letters ఉన్నాయి, ఐ, ఎన్, ఓ. సో ఐతో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మనం ఐని ఫిక్స్ చేస్తాం. సో వన్స్ వి ఫిక్స్ ద లెటర్ ఐ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, నౌ ద రిమైనింగ్ లెటర్స్, హౌ మెనీ రిమైనింగ్ లెటర్స్, 5 letters. And how many remaining blanks, 5 blanks. Now the remaining 5 letters in the remaining 5 blanks that can be filled in 5 factorial ways. So the letters, the word which begin with the letter I, the number of words which begin with
letter I are how many? 5 factorial ways. And similarly, the words which begin with N, the words which begin with the letter N, N తో మొదలయ్యే పదాల సంఖ్య అంటే మొదట N అరేంజ్ చేస్తాం. మిగిలిన ఈ 5 బ్లాంక్స్ లలో ఆ రిమైనింగ్ 5 లెటర్స్ ని ఏమేంటి రిమైనింగ్ 5 లెటర్స్? I, O, P, R, S. ఈ రిమైనింగ్ 5 లెటర్స్ ని ఈ 5 ప్లేసెస్ లో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ విధాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ number of words which begin with the letter N, right? 5 words, 5 factorial. Next, the number of words which begin with O are also 5 factorial. Next, number of words which begin with P are also 5 factorial. But our word also begin with P. Kabatti ఓతో బిగిన ఐతో బిగిన్ అయ్యేటివి, ఎన్తో బిగిన్ అయ్యేటివి, ఓతో బిగిన్ అయ్యేటివి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పీతో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన వర్డ్, మనం ర్యాంక్ కనుక్కోవాల్సిన వర్డ్ కూడా పీతోనే బిగిన్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఫస్ట్ లెటర్ ని, ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ ని పి అనే లెటర్ తో ఫిక్స్ చేసి సెకండ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి. ఇంకా ఫస్ట్ లెటర్ అంతే. పి తర్వాత మనం ఆర్ అండ్ ఎస్ తో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ మనకు అక్కర్లేదు. పీతో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ లోనే మనకు కావాల్సినటువంటి లెటర్ ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పీని ఫిక్స్ చేయాలి. ఇక మనం సెకండ్ ప్లేస్ నుంచి చూసుకోవాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అరేంజ్మెంట్. ఇందాక ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎన్ని రకాలుగా అయితే ఎట్లనైతే ఫిల్ చేసినామో సెకండ్ ప్లేస్ ని అన్ని రకాలుగా ఫిల్ చేయాలి. మరి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పి అనే లెటర్ అరేంజ్ చేసాము. మనం ఫార్ములా ఎన్పిఆర్ అనే ఫార్ములా, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫార్ములా కండిషన్ ఏంటి? వాడినటువంటి వస్తువుని మళ్ళీ వాడకూడదు. రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పి అనే ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ పి అనే ఎలిమెంట్ ని, పి అనే లెటర్ ని ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ లో ఇక్కడ మనం వాడకూడదు. సో పి అనే ఎలిమెంట్ అయిపోయింది. సో ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఫిక్స్ చేసినాం. ఇంకెన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? మనకు 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 5 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో మనకు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏది ఉంది? ఆర్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ ఆర్ అంటే ముందు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? INO. కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఐతో బిగిన్ అయ్యేటువంటి ఎలిమెంట్స్. మరి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఐని ఫిక్స్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇంకెన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి? 4 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఇక ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పి ఫిక్స్ అయిపోయింది. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఐ ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ 4 లెటర్స్ ని రిమైనింగ్ 4 ప్లేసెస్ లో ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 4 ఫ్యాక్టోరియల్. దట్ ఈస్ ద వర్డ్స్ విచ్ బిగిన్ విత్ పిఐ. The words which begin with PI are how many? 4 factorial ways. Now, similarly, the words which begin with PN are also 4 factorial. And similarly, the words which begin with PO are also 4 factorial. Next, second place లో ఇప్పుడు INO తర్వాత ఏ లెటర్ యూజ్ చేయాలి మనం? ఆర్ అనే లెటర్ ని యూజ్ చేయాలి. సో మన ర్యాంక్ అడిగినటువంటి వర్డ్ లో కూడా ఆర్ అనేటువంటి లెటరే ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో. కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆర్ ని ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ చేసేస్తాం. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆర్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఆర్ ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 4 ప్లేసెస్ ఇప్పుడు మనం అరేంజ్ చేయాలి. మరి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్ ఏది? ఐ. మరి ఐ కంటే ముందు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఏమైనా లెటర్స్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి థర్డ్ ప్లేస్ లో కంపల్సరీ మనం ఐని ఫిక్స్ చేయాల్సిందే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్త్ ప్లేస్ కి వెళ్తాం. ఫోర్త్ ప్లేస్ లో మనకు ర్యాంక్ అడిగినటువంటి వర్డ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఏ లెటర్ ఉంది? ఎస్. సో ఇప్పుడు పిఆర్ అయిపోయింది, ఐ కూడా అయిపోయింది. ఇంకెన్ని లెటర్స్? 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి. మనకు 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మరి ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్ ఏది? ఎస్. మరి ఎస్ కంటే ముందు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో? ఎన్ అండ్ ఓ. కాబట్టి ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఎస్ కంటే ముందు ఎన్ తో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్, ఓతో బిగిన్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ఈ డిక్షనరీలో ప్రిజన్ అనే వర్డ్ కంటే ముందే వస్తాయి. కాబట్టి ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఎన్ మనం రాసినప్పుడు ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఎన్ తో బిగిన్ అయ్యే వర్డ్స్ ఎన్ని అంటే the 6 letter words which begin with PRIN. Now the remaining 2 letters in these 2 places can be arranged in, see here, 2 factorial ways. PRIN to begin words ఎన్ని వస్తాయి? 2 factorial. మరి
PRIN తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో లెటర్ ఏమొస్తుంది? O. PRIO. ఇవన్నీ అవి కూడా రిమైనింగ్ 2 places with the remaining 2 letters can be arranged in 2 factorial ways. మరి PRIO తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అరేంజ్ చేయాలి? ఇక్కడ 4th ప్లేస్ లో తప్పకుండా ఇంకా ఎస్ఏ మిగిలింది. కాబట్టి 4th ప్లేస్ లో ఎస్, మనకు అడిగినటువంటి ర్యాంక్ అడిగినటువంటి వర్డ్ లో కూడా 4th ప్లేస్ లో ఎస్ అనే ఎలిమెంటే ఉంది. కాబట్టి 4th ప్లేస్ ని ఎస్ తో ఫిక్స్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ 5th ప్లేస్ పోతాం. 5th ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఏం ఉండాలి? ఓ ఉండాలి. మరి ఓ కంటే ముందు ఇంకొక లెటర్ ఉంది ఇక్కడ, ఎన్. కాబట్టి 5th ప్లేస్ లో ఎన్ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంకా ఇంకొకటే ప్లేస్ ఉంది, దట్ ఈస్ 1 ఫ్యాక్టరీ దట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 1 వేస్. ఇప్పుడు 5th ప్లేస్ లో కూడా PRIS 5th ప్లేస్ లో ఓ అరేంజ్ చేస్తే ఈ లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఎన్ ఉంటది. ఇది లాస్ట్ లెటర్, లాస్ట్ వర్డ్. అది ఎన్ని రకాలుగా? ప్రిజన్. ఇది లాస్ట్ వర్డ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 3. సో 3 into 5 factorial. 4 factorials how many? 3. 3 into 4 factorial. And 2 factorials are how many? 2. 2 into 2 factorial and 1 factorial plus 1. Now what is 5 factorial actually? 5 factorial. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 4 is 20. 20 into 3 60. 60 into 2 120. So 120 into 3 360. Now 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 4 into 3 12. 12 into 2 24. So 24 into 3 72. Now 2 into 2 factorial. 2 factorial means 2 into 1. 2 into 2 4 and plus 1 factorial is 1 and plus 1. So now the total number of words we will get is 438. So e 438 lo prison is the last word. Therefore the rank of the word prison is 438. The rank of the word prison is 438. సో ఈ విధంగా ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఆ వర్డ్ లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ అన్నిటినీ అన్ని రకాలుగా మనం అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ అడిగినటువంటి లెటర్ యొక్క ర్యాంక్ ఎన్నోది అవుతుంది అని అడిగితే ఈ రకంగా చేయాలి. ఓకే, నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Right. Question 8. Find the number of injections of a set A with 5 elements to a set B with 7 elements. Set A లో 5 elements ఉన్నాయట, set B లో 7 elements ఉన్నాయట. Question ఏమడుగుతున్నాడు? Find the number of injections from A to B. Injection means 1 function. Injection means it is a 1 function. Different elements, distinct elements in A. If distinct elements in A have distinct images in B, then the function from A to B is called injection or 1 function. ఏలోని డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కి బిలో డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని 1 ఫంక్షన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ 1 ఫంక్షన్.
మరి ఇక్కడ ఎన్ ఆఫ్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయట ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ లో సెట్ ఏ విత్ 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నాడు. అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ కంటైన్స్ 5 ఎలిమెంట్స్. అండ్ సెట్ బి ఎన్ ఆఫ్ B contains 7 elements. So here the condition for 1 function is satisfied. N of A less than N of B. So therefore 1 function from A to B is possible. సో ఈ విషయాన్ని మనం ఫంక్షన్స్ లో ఫంక్షన్ అనే చాప్టర్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. సో 1 ఫంక్షన్ ఏ నుండి బికి ఒక 1 ఫంక్షన్ ఏర్పడాలంటే ఏలో తక్కువ ఉండాలి, లేదా ఏ అండ్ బిలో డొమైన్ అండ్ కోడొమైన్ లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న ఉండాలి, లేకపోతే డొమైన్ లో తక్కువ ఎలిమెంట్స్ అన్న ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు డొమైన్ లో ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ ఆఫ్ బి, దెన్ 1 function from A to B is not possible. Okay, that is the condition of 1 function. Right. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో అడిగినటువంటి విషయానికి వద్దాం. ఏలో 5 ఎలిమెంట్స్, బిలో 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ నుండి బికి ఎన్ని రకాలైనటువంటి 1 ఫంక్షన్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఏలో సెట్ ఏలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సెట్ బిలో సెట్ ఏలో 5 ఎలిమెంట్స్ మనం సపోజ్ 1 2 3 4 5 అనుకుందాం. సెట్ బిలో ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ 7 ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 జి, ఇవి 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏ నుండి బికి 1 ఫంక్షన్ ఫామ్ చేయాలంటే డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్. అప్పుడు ఏలోని 1 అనే ఎలిమెంట్ బిలో ఏబిసిడిఈఎఫ్జి అనే ఈ 7 ఎలిమెంట్స్ ని ఇమేజెస్ గా ఎన్ని రకాలుగా తీసుకోవచ్చు బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ని. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ద సెట్ ఏ కెన్ బి మ్యాప్డ్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 6 ways. ప్లస్ ఏలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ కెన్ బి మ్యాప్డ్. ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది బిలోని ఎన్ని రకాల ఈ 7 రకాల ఎలిమెంట్స్ తో ఎన్ని రకాలుగా ఇమేజెస్ ని కలిగి ఉండవచ్చు. The element 1 can have A as the image, or B as the image, or C as the image, or D as the image, or E as the image, or F as the image, or G as the image. So the first element 1 can have the images in B in how many ways? 7 ways. ఏలోని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బిలోని ఎలిమెంట్స్ ని ఎన్ని రకాలుగా ఇమేజెస్ ని కలిగి ఉండవచ్చు. హౌ మెనీ వేస్ దిస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ కెన్ హ్యావ్ ఇమేజెస్ ఇన్ ద సెట్ బి? దట్ ఈస్ 7 ways. Any one of these 7 elements can be image to the first element. Any one, not more than one at a time. In that case, it is not a function. Function definition prakaram, every element of A should have unique image in B. Therefore, one element ki ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి, ఒకటికంటే ఎక్కువ ఇమేజెస్ ఉండడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో ఎలిమెంట్ ని ఎన్ని రకాలుగా ఇమేజెస్ గా కలిగి ఉండవచ్చు? 7 రకాలుగా ఇమేజెస్ కలిగి ఉండవచ్చు. మరి అట్లాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ 7 ఎలిమెంట్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసేసి ఉంటాం మనం అప్పటికి. నౌ how many elements are free to associate with the element 2? 6 elements. Now the remaining 6 elements can be image for the second element of A in how many ways? 6 ways. మొదట ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 కి ఈ 7 ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ 7 రకాలుగా ఇమేజ్ కావచ్చు. మరి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అది దేనికి ఇమేజ్ కావడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ 1 ఫంక్షన్. ఒక ఎలిమెంట్ ఒకసారి ఒకదానికి ఇమేజ్ అయింది అంటే మళ్ళీ వేరొక ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ గా ఉండడానికి వీల్లేదు. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్. 1 కి ఇమేజ్ ఏ అయింది అంటే ఇంకా 2 3 4 5 కి ఇమేజ్ ఏ కావడానికి వీల్లేదు. 2 కి ఎలిమెంట్ ఇంకా వేరే ఇమేజ్ ఉండాలి, 3 కి వేరే ఇమేజ్ ఉండాలి, 4 కి వేరే ఇమేజ్ ఉండాలి, 5 కి వేరే ఇమేజ్ ఉండాలి.
అది 1 ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఇప్పుడు 1కి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఇమేజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇంకా 7 ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకొక 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ 6 ఎలిమెంట్స్ నుంచే మనం ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ కెన్ హ్యావ్ ద ఇమేజెస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్? 6 ways. Now after having the image for the first 2 elements, then the third element కి వచ్చేసరికి ఇందులో కూడా 2 images వెళ్ళిపోయినాయి. ఇంకెన్ని ఉంటాయి? ఇంకా 5. Now these 5 elements can become image to the third element in how many ways? 5 ways. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 3 elements వెళ్ళిపోయినాయి. ఇంకా 4 elements ఉంటాయి. Now 4 elements can become image to this fourth element of the set A in 4 ways. నెక్స్ట్ 4 elements అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా 3 elements ఉంటాయి. ఇంకా 3 elements can become images for this fifth element in how many ways? 3 ways. Therefore, this is 7 into 6 into 5 into 4 into 3. This is the consecutive product of 5 numbers in the descending order from 7. So this is nothing but 7p5. 7 into 6 into 4 into 3. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 is equal to 7p5. Therefore, if A contains 5 elements and B contains 7 number of elements, then the number of 1 functions that can be made from A to B is equal to 7p5. Now this we can have as a formula. This is the formula we have. If a set A has m elements and the set B has n elements, then the number of injections from A to B is npm, because n of A is always less than or equal to n of B. N of A is always less than or equal to n of B. Then only 1 function is possible. So therefore npm, A contains here n of A. N of A is equal to m and n of B is equal to n and m less than or equal to n. Then the number of 1 functions will be npm. This is the formula to find number of injections from A to B. Okay, and this is another problem. Find the number of ways in which 4 letters can be put in 4 addressed envelopes so that no letter goes into the envelope mean for it. 4 letters ఉన్నాయి. ఆ 4 letters ని మనం ఉంచడానికి 4 అడ్రస్ రాసినటువంటి కవర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్వలప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ లెటర్ ఏ అడ్రస్ కి పోవాలో ఆ అడ్రస్ రాసినటువంటి కవర్స్ 4 ఉన్నాయి, 4 letters ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే నో లెటర్ గోస్ ఇన్ టు ద ఎన్వలప్ మీన్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఏ లెటర్ కూడా సరి అయినటువంటి అడ్రస్ ఉన్నటువంటి కవర్లలో ఉంచకుండా వేరే కవర్లలో ఎన్ని రకాలుగా ఉంచవచ్చు. దానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది వితౌట్ ప్రూఫ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ n things in a row, a permutation of these n things such that none of them occupies its original position is called derangement of n things. This is the formula of derangement. Derangement formula. Derangement. అంటే ఇక్కడ n డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి థింగ్ కి, ప్రతి వస్తువుకి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఉంటది. మరి ఈ n వస్తువులను వాటి నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్లేసెస్ లో కాకుండా వేరే ప్లేసెస్ లో ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేస్తాము. ఒక వస్తువుకి అలాట్ అయినటువంటి ప్లేస్ లో కాకుండా వేరొక ప్లేస్ లో అరేంజ్ చేయడానికి డిరేంజ్మెంట్ అంటారు. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ థింగ్స్ not in their original positions. The arrangement of things not in their original positions is called derangement of the things. So the number of derangement of n distinct things is n factorial into 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus and so on plus minus 1 to the power of n into 1 by n factorial. Right? So now here n is equal to how many? N is given as 4. Therefore, this is by substituting n value is equal to 4 in this formula, we get the required number of dearrangements.
required number of rearrangements of 4 things is 4 factorial into 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. So that gives our simplification is equal to 9. Okay. Already in the previous classes, we did some problems like this. If NP7 is equal to 42 into NP5, then find N. This is the question. Now answer. If NP7 is equal to 42 into NP5, NP7, here R value is given, therefore we can write NP7 directly as N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 into N minus 4 into N minus 5 into N minus 6. This is equal to 42 into NP5, N into N minus 1 into N minus 2 into N minus 3 into N minus 4. Okay. Now, the similar terms on both sides will get cancelled up to N minus 4. Now, this is N minus 5 into N minus 6 is equal to 42 we got. As this N minus 5 into N minus 6, మనం దీన్ని multiply చేస్తే we get a quadratic equation, and by solving that quadratic equation we get the value of N. Or if you observe this, these are the two consecutive terms. N minus 5 and N minus 6 are the consecutive terms. So we can write N minus 6 and N minus 5 and N minus 6 are consecutive terms in the descending order. Now we can express this 42 also as the product of two consecutive terms in the descending order, 7 into 6. Therefore, by equating corresponding terms, N minus 5 is equal to 7, this implies N is equal to 12. Or even if we equate the second factor also, N minus 6 is equal to 6, this implies N is equal to 12. By equating any corresponding terms on both sides, we get the value of N. Therefore, in this question, the value of N is equal to 12. Dine N minus 5 into N minus 6, or we can do this simplification other way also by multiplying N square minus 5N minus 6N minus 11N plus 30 minus 42 is equal to 0. That gives N square minus 11N, 30 minus 42 is minus 12 is equal to 0. Now get the factors of this. N square minus 12N plus N minus 12 is equal to 0. Now this is N into N minus 12 plus 1 into N minus 12 is equal to 0. Now N minus 12 into N plus 1 is equal to 0. This gives N is equal to 12 or minus 1. Since N is always a positive integer, therefore N value should be equal to 12. N cannot be negative. Okay. Now like this,